ביאפרה אומרת לכם מקום רחוק, שמזוהה עם טבח, עם רעב. היום זאת מדינת חסות של ניגריה, איבדה את עצמאותה, והמדינה הזאת נלחמת על חייה. The meaning of Biafra means freedom, fairness, liberty, equity, love, and peace. Biafrans, they die in thousands, and nobody is saying anything. And we are here in British embassy to tell them that we are not happy again with what is going on in Biafra land. The Biafran people, they need freedom. The struggle for pro-independence groups to separate Biafra from Nigeria is still going strong more than 50 years after a brutal civil war over secessionist rebellion. And the value of IPOB is very simple: to restore Biafra, to make sure that Biafra comes, by whatever means possible. המנהיג שלה, Nnamdi Kanu, מוטל היום בכלא בניגריה אחרי שנחטף מקניה. הוא נחטף באופן לא חוקי על ידי שתי מדינות זרות בעודו נושא דרכון אנגלי. ולכן ההפגנה שמתקיימת כאן בתל אביב על ידי אנשי ביאפרה היא כנגד השגרירות הבריטית, שאגב שלחה רק קצין ביטחון כדי לקבל את העצומה של אנשי ביאפרה שחותמים למען שחרורו של קנו. נחטף בקניה, הוא היה שם 8 ימים במעצר, בעינוי טוטלי, הוא עבר באופן לא חוקי לניגריה. Nnamdi Kanu is the Moses of Biafra. He is the one that said no to the killings of Biafran people. שבדרום מזרח ניגריה יש אוכלוסייה גדולה מאוד, עשרות אלפים, יש טוענים מיליונים, של אנשים הרואים עצמם כיהודים ושואפים לאוטונומיה, מדינה יהודית עצמאית בביאפרה שבניגריה. הם גם זוכים לדיכוי ביד קשה של הרשויות. We have chosen the track of peaceful agitation, non-violence, persuasion, logic, reason, argument. We're going to deploy all of that to make sure that we get Biafra. Actually, you guys in Biafra, yes. What are you struggling for? What do we want? We what want are you struggling an for? independent Jewish state, a Biafran state that is absolutely independent of anything to do with Nigeria, for the simple reason that we were independent before the British came. ביאפרה ואנשיה רואים את עצמם כשרידי 10 השבטים, בעצם שבט אחד, שבט גד. הביאפרים הם צאצאים של שבט גד, הילדים של ארי. ארי ברח טרם יציאת מצרים, הוא ברח ממצרים עם המשפחה שלו ועוד כמה משפחות. דרך צפון אפריקה הוא הגיע לעמק הנמברה, ובעמק הנמברה הוא בנה את הממלכה שלו. יש שם מקומות קדושים, כמו שלנו יש את הכותל וירושלים, יש להם את הר צ'וקו ויש להם את אבו גד, שזה המקומות הקדושים שלהם. שם גם נמדי קנו התפלל כשהוא הגיע לשם אחרי השחרור. קנו פרס עשרות בתי כנסת בביאפרה עצמה, ובה מתפללים על פי מסורת ישראל, למרות שהם לא מוכרים על ידי הרבנות כיהודים לכל דבר. So coming back to my question about the recognition by Israel to your Jewish way of life or to your Jewish heritage? Our Jewish heritage, yeah. And our way of life, yes. Isaac Rabin made some statements about that. Also, Henry Kissinger, the former United States Secretary of State, also made some comments about it as well. Mm-hmm. If you go to the Nixon papers regarding the Biafran War, it's all there, very clearly spelled out. And even the Encyclopedia Britannica of 1929 mentioned it quite specifically, that the Igbos are the Jews of Africa. More than 50 years ago, military leaders of the Igbo people attempted to create the independent Republic of Biafra through the eastern region of Nigeria. The attempt failed, but the effort was accompanied by large-scale massacres. Today, calls for a separate state are still very much alive, and frustrations have grown over the decade. זה מה שהם עושים לביאפרים בעצמם. הרציחות הנוראיות משתוללות יום-יום, נחטפים מאות ואלפי אנשים, נעלמים מהבתים ולא חוזרים יותר לעולם. חלקי הגופות שלהם נמצאים מבוטרים, חלקי גופות אפילו מושתלים.
פשוט קטסטרופה. זה אנושי ותורני, מכל מבט שאני מסתכל על זה, יהודי ואנושי והומני וחברתי וישראלי, בוודאי בריטניה הגדולה שחושבת שזכויות אדם הוא ערך וצריך לפעול למענם ולהציל אותם זכויות אדם. ולכן אנחנו דורשים פה את ההתערבות של ממשלת אנגליה, הוא אזרח אנגלי, מחובתם לסייע לו. לכן אנחנו כאן ליד השגרירות. כדי להבין את התמונה חשוב להדגיש כי בריטניה שולטת במחצבים ובנפט שבניגריה בשיתוף פעולה עם הממשל הניגרי, וזה גורם להתנגדותם לעצמאות ביאפרה. וישראל למרות הקשר היהודי נמנעת מלהגיב באשר יש לה אינטרסים מסחריים בניגריה, והיא גם חוששת מלהתעמת עם בריטניה. אנחנו דורשים רופא במיידית שיגש ויראה אותו. אנחנו דורשים לפחות שחרור בערבות עד המשפט, והפחד שלנו שבזמן הזה של הפגרה הוא ירצח. And one day they came to my house to kill me. The Nigerian army came to my house to kill me. What was it like, I mean? I wouldn't wish anybody to go through it. They killed 28 people in the process. How many? 28 people died. By the attempt to kill you. To kill me, they killed 28 people. How come they killed 28 people and they didn't get to you? Because my people evacuated me before they could get to my bedroom. And then you flew away? Then they took me away and smuggled me out of Nigeria. אני עצמי ראיינתי אותו כמה פעמים כשהוא היה בארץ, וגיליתי מנהיג שהוא באמת אדם נאמן, רחב אופקים, אינטלקטואל, מלא בקריזמה. דרך אגב, הוא נולד ב-1967 כשביאפרה הייתה עצמאית. ביאפרה הייתה עצמאית למשך 3 שנים, 3 שנות המלחמה. הוא נולד כביאפרי. אין לו דרכון ניגרי, הוא סירב לקבל דרכון ניגרי, הוא אזרח של אנגליה, וכשהוא נחטף, הוא נחטף כשהוא עם דרכון של אנגליה. ואין ספק שבכך הוא מוביל את המאבק הביאפרי. הכרתי בן אדם, הכרתי בחור מביאפרה שהגיע לישראל ללמוד. הכרנו אותו, התחתנו לאחר 8 שנים. אנחנו 40 שנה, בחודש הבא נהיה נשואים 40 שנה. This is my life. This is my struggle. אמנם ההפגנה התכנסה אל מול שגרירות בריטניה ובמקומות אחרים רבים בעולם, אך היא מופנית גם אל ממשלת ישראל. אי אפשר להתנער מן ההקשר היהודי של אנשי האיבו ושל העם הביאפרי כולו, שותפות הגורל הזו עם הטבח שהם עברו, כמו שלמדנו זאת אנחנו על בשרנו בשואה הנוראה וחווינו זאת באימה הגדולה הזאת. גם אם אפילו אין הקשר יהודי, אי אפשר להעלים עין מן הצד ההומני, מהטרגדיה של האיש נמדי קנו ושל עמו הביאפרי. ואתם שנחשפתם עכשיו ולמדתם משהו על הסיטואציה הקשה הזאת, אנא קחו יוזמה, פנו ואפנו מחאתכם לממשלות ניגריה, ישראל ובריטניה כדי לשחרר את האיש נמדי קנו, אוהב ישראל ואוהב העם היהודי. Thank you for joining us. Reporting today, very interesting. Today is 27th June 2026. It's a whole lot of things happening around. Well, we decided to thank you, all our subscribers, those who have been following us on this platform. We shall be celebrating everyone very soon. But just keep us like before. So we'll continue to share this great news that is coming out on daily basis concerning the real thing on ground.
which is the coming of Biafra. Today, we saw a very massive, rally, solidarity, to the Prime Minister's office, Benjamin Netanyahu, and it was majorly seen to be very, large in Tel Aviv, while in Jerusalem, to be maybe because of some certain security concerns. I will notice that a lot of Knesset Parliament lawmakers, Senate of the Israel, that's what they call it. We are also in another section for Biafra. I want to say kudos to Rachel, Mosu, and kudos to the new DOS leaders in town. I think you notice what happened in the United States of America 2 days ago, where Chris Mogu, the head of DOS, made it very clearly that this very DOS now will be the one to restore Biafra and bring Biafra to the people. That is the good news there. But before, I told you that the 4-4 will make sure nothing is left unturned. Congratulations to the Israeli government. Congratulations to Benjamin Netanyahu. Congratulations to IDF, Israeli Defense Forces, and of course the Israeli police, who provided enough atmosphere and of course security to enable the Israelis, in Jerusalem, Israelis in Tel Aviv, to witness the largest Israeli Biafran rally, the largest ever in history to have taken place in Israel, the largest. And Biafra happens to be the first nation to have been allowed to have such an access within the government or within the Israeli, geopolitical areas. We're talking about close to less than 15 million in population. But you can see the overwhelming support, coming from the Israeli government. The Israeli IDF, Israeli Defense Force, one of the best defense forces in the world, one of the best military in the whole world. Their police, their intelligence, everything, they make sure that everything went accordingly. And I want to celebrate the parliament, the Israeli powerful politicians there. You can see in that video, most of them we were speaking in Hebrew, but they did a proper documentary about Nnamdikanu, where Nnamdikanu addressed them and made them very clear that the Igbos are Jews. By heritage, it's not something that you can begin to doubt about, that everything that gas to that is already there. And it's gathering momentum. And I told you on this platform, the embassy plan is already on ground. I made it, and the plan for the Israeli government to recognize Biafra is already on ground. Legislation is ongoing. Now they are seeing the physical solidarity support, massive support for Nnamdi Kanu. And what does that tell you? I want to bring the interpretation of that to you, what it actually means. In this brief analysis, I'm going to be very brief here, not to take off your time, because bigger things are emerging. I want you to keep tuned on this platform for me to be able to be bringing to you to the level of things, how Biafra has become a global reference point today. We must celebrate Nnamdi Kanu. Forget whoever that is coming up with whatever they are coming over. Nnamdi Kanu has refused to compromise. And anybody that's compromised, I will always say it, this is not 1967, anybody that dares, you don't know what Nnamdi Kanu has gone through. 28 people were murdered in his house. 28 people were murdered in his house. A lot of people were, without any provocation. And if you look at what Nnamdi Kanu, was the video the interview he granted to, one of the leading
Israeli national television there. He made it very clearly, no violent approach. Mazi Nnamdi Kanu never brought anything violent. Anybody that is claiming that he's that and that, oh, well, we are not interested, you know. Our directions and our focus is what Mazi Nnamdi Kanu had the ball already, and they want to take the ball from him, and he refused. And he will dribble them, and there's no two ways about that. I can tell you that. Then, if it's this, what I'm trying to tell you now, you please bear it in mind. You see, this very protest that took place in Jerusalem, in Israel today, is a very serious signal to Asura that any moment from now, Benjamin Netanyahu is going to take up the matter and is definitely going to announce that Mr. Bola Ahmed Tinubu, the president of Nigeria, and all the people that are involved in that kangaroo judgment against Mazi Nnamdi Kanu, Benjamin Netanyahu is likely, the Israeli government is likely going to order for the immediate release of Mazi Nnamdi Kanu. And let us see whether Bola Ahmed Tinubu is going to say no. If Israeli government comes out and say, no, I want an immediate release of Mazi Nnamdi Kanu. And remember, you know, similar narrative is also being pushed by the DOS, you know, chapter of the United States of America. They are also pushing the same, you know, narrative. So it's a big one. You know, we're celebrating this wake-up call on Aso Rock now. Benjamin Netanyahu have sent a serious signal. This protest you are seeing today is a serious signal to the Nigerian government that any moment from now, something is going to happen, and it's going to be great. You can see the crowd, you can see the military, you can see the police, you can see the presence of the Israeli parliamentarians in that protest, you know, and it shows that Mazi Nnamdi Kanu's freedom is very clear. We continue to mount pressure. I can see, you know, there's so much confusion in Nigeria now, both in Aso Rock, everywhere there's confusion. Ever since they tried that, you know, head called Mazi Nnamdi Kanu, Nigeria has collapsed. Nigeria has turned upside down. Go and watch what is happening now in Nigeria. Bola Ahmed Tinubu is tired. The wife, Remi Tinubu, is also tired. You can see all manner of things. Those guys, those people have lost all sense of humanity in them. And it is time for justice to come to Nigeria.